Hello students, this is Sendamil, your physics tutor for NEET 23. We have started a last minute series, so let's start our session. Last minute series part 12.1 from electrostatics. Topic என்ன அப்படின்னா electric force. Okay, see electric force அப்படின்னு வந்துட்டாலே நமக்கு first ஞாபகம் வருது coulombs law. Okay, so coulombs law என்ன force of attraction or repulsion between two charge என்ன அப்படின்னா which is equal to k into q1 q2 divided by r square. Okay, so that is the magnitude of force. Okay, so இப்போ ரெண்டு சார்ஜ் q1 அப்படின்ற சார்ஜ் q2 அப்படின்ற இன்னொரு சார்ஜ். Okay, so இது ரெண்டுக்கும் உள்ள force of attraction and repulsion like charges ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா repulsion, unlike charge ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா attraction. Okay, so force ஓட டைரக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் நான் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த லைன் ஜாயினிங்ல தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். either repulsive force இருக்கலாம் இல்ல attractive force இருக்கலாம். ஓகே, சோ அது நம்மளோட ஃபோர்ஸ் ஓட மேக்னிட்யூட் k into q1 q2 by r square. ஓகே, சோ இங்க k ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா 1 by 4 pi epsilon naught. சோ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா 9 into 10 to the power of 9. ஓகே, சோ இதோட யூனிட் பார்த்தோம் அப்படினா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் -2 வரும். this is unit for 1 by 4 pi epsilon naught. ஓகே, சோ அதுவே என்னோட epsilon naught ஓட யூனிட் என்ன அப்படினா ஜஸ்ட் அத அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் எடுத்துக்கோங்க. நியூட்டன் பவர் -1 மீட்டர் பவர் -2 கூலும் பவர் 2. ஓகே, சோ இப்போ டைமென்ஷன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படினா டைமென்ஷன் ஃபார் epsilon naught ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபோர்ஸ்க்குள்ள டைமென்ஷன் தெரியும். தட் இஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன் அப்படினாலே mlt பவர் -2. கரெக்ட்டா? ரைட். சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படினா rest everything coulomb, அதாவது சார்ஜ் ஓட யூனிட் பார்த்தோம்னா coulomb. ஓகே, சார்ஜ் ஓட யூனிட் coulomb. so its dimension be a into t. ஓகே, so next epsilon ஓட டைமென்ஷன் பார்த்தோம் அப்படினா சிம்பிளான ஒரு டெரிவேஷன் தான். ஓகே, so இப்போ நியூட்டன் பவர் -1 இருக்கு. so m பவர் -1 l பவர் -1 t பவர் +2 ஆயிரும். so மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படினா l பவர் -2 and c ஸ்கொயர் அப்படினு இருக்கு இல்லையா, so a ஸ்கொயர் into t ஸ்கொயர். ஓகே, இத சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படினா we will get the dimension for epsilon naught dimension பார்த்தோம் அப்படினா m power -1 l power -3 t power +4 and a power 2. so this is my dimension for epsilon naught. okay, right. so dimensions நமக்கு டைரக்ட்டா क्वेश्चनல கேக்குறதுக்கு chances இருக்கு. so அதனால நம்ம ஒவ்வொரு குவாண்டிட்டி பாக்கும்போது dimension பார்க்கிறது நல்லது. okay, so epsilon naught அப்படினா என்ன அப்படினா permittivity of free space. permittivity of free space. And the force formula which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square அப்படின்றது this is for air medium. okay, other than air ஆ இருந்துச்சு அப்படினா என்னோட force formula எப்படி மாறும் அப்படினா which is equal to 1 by 4 pi epsilon into m. okay, epsilon into m means permittivity of that medium. okay, into q1 q2 by r square. so what is my permittivity of that medium which is equal to epsilon r into epsilon naught. okay, so epsilon r sometimes நம்ம k அப்படினு கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். that is my dielectric constant அப்படினு சொல்லுவோம். okay, relative permittivity or dielectric constant. so k into epsilon both are same only. okay, right. so அப்ப என்னோட ஃபார்முலா எப்படி மாறும் அப்படினா so my formula would become f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r q1 q2 by r square. okay, so அப்ப என்னோட ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படினா 1 by epsilon r times கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகுது. கரெக்ட்டா? so இனிஷியலா உள்ள ஃபோர்ஸ் நான் f0 ன்னு வெச்சுக்கிறேன். அத ஏர் மீடியம் f0 ன்னு வெச்சுக்கிறேன். so அப்ப என்னோட f which is equal to f0 by epsilon r ன்னு வெச்சுக்கலாம். that is my relative permittivity or f0 by k. okay, k ன்னு கொடுத்தா that is my dielectric constant அப்படி நம்ம क्वेश्चनல கொடுப்பாங்க. okay, பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்போசிஷன் ஒண்ணு இல்ல, ஒரு சார்ஜ் இருக்கு. okay, q ன்ற ஒரு சார்ஜ் இருக்கு. so அத சுத்தி q1 and another charge q2 இருக்குன்னா what is the net force on the charge q அப்படினு கேட்டா what is my net force on the charge q அப்படினு கேட்டா அப்படினா which is nothing but force is a vector quantity which is nothing but vector sum of force due to other charges. okay, that's it. இப்போ இந்த q2 சார்ஜ்னால இது மேல ஒரு force act ஆகும். this force will be acting along the line joining the two charges. அதே மாதிரி இதுக்கு பார்த்தோம்னா so there is another force. so this is my f1 and this is my f2. so vector sum of these two forces, that is my principle of superposition. நம்ம problem solve பண்ணும்போது நம்ம vectors concept எப்படி நம்ம force தான் ரிசால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா, so அதே கான்செப்ட் தான். okay, so நம்ம இது vectors யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். okay, ஜெனரலா பார்த்தோம்னா components அத force along x axis and what is my that is the case and force along y axis என்ன அப்படினு கண்டுபிடிச்சு நம்ம சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். okay, other than ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கான்செப்ட் கிடையாது இது. okay, next டாபிக் பார்த்தோம்னா properties of charges. okay, so properties நமக்கு யூஸ் ஆகும். நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணும்போது அதோட கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். ஓகே, குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படினா சார்ஜ் இஸ் an integral multiple of
fundamental unit of the charge. Fundamental unit of the charge என்றது electron. ஒரு electronோட charge அப்படின்றதா ஒரு fundamental charge. அப்போ 1.6 × 10 to the power of minus 19 coulomb, that is the basic unit of a charge. Okay, so இதுதான் minimum 1.6 × 10 to the power of minus 19 coulomb. கண்டிப்பா இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா தான் இருக்கும். சரியா? so n அப்படின்றது that is an integer, that should be an integer. integer mean decimal இல்லாம ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ் வரும். 1 2 3 இது மாதிரி வேல்யூஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ். ஓகே, ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பர் கண்டிப்பா இருக்கும். that is called integer. so n into e, so this is one formula. next thing பார்த்தோம் அப்படின்னா additive nature. ஓகே, additive natureனா இப்போ q1 அப்படின்ற சார்ஜ் 3 கூலம்னு இருக்கு. so இன்னும் இது ஒரு சிஸ்டம். ஓகே, I'm just considering this is one system. ஓகே, so இப்போ இதோட நான் q2 அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ் which is equal to minus 2 கூலும் அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டையும் நான் ஒரு சிஸ்டமா கன்சிடர் பண்ணேன் அப்படின்னா if I consider q1 and q2 as a system அப்படின்னா அப்ப net charge எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்து net charge which is equal to 3 minus 2 which is equal to 1 கூலும். ஓகே, so டைரக்டா நம்ம addition subtraction whatever normal fundamental operation நம்ம இதுக்கு பண்ணிக்க முடியும். addition subtraction based on sign. ஓகே, so இப்போ இந்த net சிஸ்டத்துல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா plus 1 கூலும் அப்படின்றதுதான் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ரைட். so next வந்து charge. third is conservation of charge. Conservation of charges. Okay, so charge conservation அப்படின்னா that is simple. charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. so let me take an example. so இங்க 2 கூலும் இருக்கு. so இப்போ நான் ஒரு uncharged body எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னா uncharged body எடுத்துட்டு வரோம்னா so இப்போ இதோட நான் கான்டாக்ட்ல கொண்டு வரும்போது this is my body A, this is my body B. okay, so இப்போ இத வந்து கான்டாக்ட்ல கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா so the charge is equally divided. so here it is C and here it is 1 coulomb, here it is 1 coulomb. okay, charge வந்து ஒரு body to இன்னொரு body transfer ஆகும், but it will attain some equilibrium. okay, so ரெண்டுலயுமே equal amount of charge தான் transfer ஆகும். okay, 1 coulomb 1 coulomb. okay, so that is the thing. and conservation of charge அப்படின்றது charge இந்த சிஸ்டம்ல பார்த்தோம்னா இப்போ என்டையரா இந்த சிஸ்டம்ல கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா so here it is 2 coulomb and இங்கேயும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா here if the system is considered means here it is also 2 coulomb. okay, so basically charge can neither be created nor be destroyed. so அந்த சிஸ்டம்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கோ that total charge may conserved. so அத நம்ம மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். okay, so next பார்த்தோம் அப்படின்னா next topic என்ன அப்படின்னா electric field. okay, so electric field சிம்பிளா சொன்னேன் அப்படின்னா see electric field which is equal to force by unit test charge. okay, so அதாவது plus q அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ் இருக்கு. electric field என்றது there is an imaginary space around a charge. okay, imaginary space around the charge. okay, some phenomena. okay, some phenomena around the charge, that phenomena is called the electric field. when you bring there is a test charge q0, whatever how much force it experiences, that is called my electric field. okay, so e which is equal to f by q. so f is equal to q0 into e. correct. so இது மேல எவ்வளவு force act ஆகுது அப்படின்னா q0 into e அப்படின்ற force act ஆகும். okay, இந்த சார்ஜ் மேல. okay, so these are the basic things. so இப்போ just electric field basic ஓட ஸ்டார்ட் பண்றேன். நம்ம next partல electric field பத்தி என்ன electric field due to dipoles அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு electric fieldக்கு. so இப்போ பேசிக்கா இது மட்டும் இல்லாம force and what is electric field, that's it. okay, so இப்போ problem solve பண்ணலாம். so first problem, two identical conducting spheres A and B carry equal charges. so based on question diagram போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா புரியும். so ரெண்டு conducting sphere இருக்கு. okay, this is one A. okay, so another conducting sphere carries another sphere B. okay, so carrying equal charge. so I'm just taking this charge BQ and this charge B also Q, and they are separated by distance much larger than its diameter. okay, so there is some distance, so that's distance B. This D is much is larger. okay, this is D is greater or double greater than diameter or radius. okay, so next the force of attraction between these two sphere is given as F. okay, so F is equal to, that is the force of attraction between these two sphere. okay, so what is my force of attraction? K, that is Q into Q divided by what is my distance of separation? D squared. so what is my force of attraction is, I'm just taking this is the F0 which is equal to K Q square by D square. this is a force of attraction that is given in the problem, that is F. okay, that is F. okay, so next a third identical conducting sphere which is uncharged. okay, now the sphere C is first touched to A. okay, so now the problem is see it is first touched to A and then to B, then removed. as a result the force of attraction between A and B would be. okay, simple thing. so இப்போ வந்து C ங்கற ஒரு ஸ்பியர் நான் எடுத்துட்டு வரேன். okay, C ங்கற ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துட்டு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் A ஓட டச் பண்றேன், then B ஓட டச் பண்றேன். okay, இப்போ A ஓட டச் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது பாப்போம். so A ஓட, this is my A and this is C. okay, so அப்ப A ஓட டச் பண்ணும்போது what about the charge on A? so it is Q means இப்போ சார்ஜ் ஈக்குவலா ஷேர் ஆகும். கரெக்ட்டா? so ஈக்குவலா ஷேர் ஆகும் அப்படினா இங்க Q/2 வந்துரும். so இங்க Q/2 வந்துரும். so C ல இருக்குது Q/2 சார்ஜ் இருக்கு. okay, and then with
B. Okay, so இப்ப B இருக்கு, இப்ப C. Okay, C ல ஆல்ரெடி Q by 2 சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க ஆல்ரெடி Qன்ற சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப டோட்டல் சார்ஜ் இந்த சிஸ்டத்துல டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கு? ஸோ இந்த சிஸ்டம்ல டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Q plus Q by 2, which is nothing but which is equal to 3Q by 2. கரெக்டா? 3Q by 2. ஸோ இந்த அளவுக்கு சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப இந்த 3Q by 2 இது ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும் ரெண்டு பாடி. ஸோ திஸ் இஸ் மை பாடி C, this is my body B. ஓகே, ஸோ ஈக்குவலா சார்ஜ் டிவைட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்ப எவ்வளவு சார்ஜ் வரும் அப்படின்னா ஸோ 3Q divided by 2 whole divided by 2, which is equal to 3Q by 4. Okay, so இதுல எவ்வளவு சார்ஜ் வந்துரும்? 3Q by 4. இதுல B ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னா 3Q by 4. Okay, that's it. So now the body C is get removed. So அப்ப அது ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா just remove these things. That's it. Okay, so இப்ப எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு? ஏன்ற ஸ்பியர்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா Q by 2 சார்ஜ், Bன்றதுல 3Q by 4. Okay, this is my B. Okay, this is my A. Okay, so now my force of attraction is what? Okay, so now my force of attraction F is equal to K into Q by 2 into 3Q by 4 whole divided by distance of separation remain same D square. Okay, then which is equal to K into 3Q square divided by 8 into D square, right? So which is equal to, so 3 by 8 K Q square divided by D square. So which is nothing but my initial force, right? Which is nothing but which is equal to 3 by 8 times of F. So which is my F dash. I'm just taking this is my F dash. Okay, F dash which is equal to 3 by 8 times of initial force. Option D is a correct answer. Okay, simple problem based on concept of force. Okay, next problem is two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is R. Okay, equilibrium separation between them is R. Equilibrium means it remains stationary. Okay, this is a position where it is equilibrium. Okay, so now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become, so now here this is my equilibrium position. Now the string அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து மிடில் கட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ அதாவது இந்த ஒய்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் ஹாஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்னோட ஈக்குவலிபிரியம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? வாட் இஸ் மை ஆர் டேஷ் அப்படின்றது கொஸ்டின். ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி, ஸோ இங்கே டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். கரெக்டா? தட் இஸ் மை ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரிங்ல கண்டிப்பா டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து கண்டிப்பா இது ரெண்டும் டூ pith balls carrying equal charge. Okay, so equal charge கண்டிப்பா அப்ப identical charge இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா repulsive force இருக்கும். Okay, so நான் ஒரு பால் மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன். So there is an electric force. Okay, there is an electric force and there is a self weight also. Mg, there is a self weight of the ball. So these three forces are acting. So அப்ப அதுக்குள்ள free body diagram, that is my Mg is acting downwards. So this is my tension. Okay, this is my tension and here the component. See, so if you draw a dotted line here, what about this angle? What about this angle? What about this angle? This angle, see here I'm just taking theta. Okay, here I'm taking theta means here it is also be theta. Okay, so now the components are, this is T cos theta and here it is T sin theta. So this is my component of force. So here it is, which is equal to, that is my Fe. Okay, that is my Fe. Okay, so now resolve this. So which is in equilibrium, right? Which is in equilibrium. So I can say T cos theta, which is equal to mg. T cos theta is equal to mg and T sin theta, which is equal to my electric force. Okay, which is equal to my electric force. Now divide on both sides, it will become T cancel and I'm just cos by sin. Okay, cos by sin is cot. Okay, cos by sin is equal cot theta, which is equal to mg by Fe. Okay, so now reciprocal of cot theta is equal to tan theta, which is equal to Fe by mg. Okay, so what is my electric force? What is my electric force? Tan theta, which is equal to, so my electric force is K into, okay, that is my 1 by 4 by epsilon naught. So K into Q1 Q2, so equal charge. Okay, equal charge, so Q square. Okay, Q1 into Q2 Q square divided by, what is my R? Okay, distance of separation B. See, distance of separation is R, so R square into 1 by mg, isn't it? 1 by mg. So now I can apply the trigonometry here. See, it is looks like a triangle. Okay, so now I can apply trigonometric ratio here. See, this is theta. Okay, so here this distance is r by 2 and this distance by. Okay, so then tan theta, which is equal to what? Opposite side by adjacent side. So tan theta is nothing but opposite side is r by 2 divided by y, which is equal to kq square divided by r square into 1 by mg. Okay, okay, so I can write r by
2y which is equal to kq square by r square into mg, right? Right, so this is my case. So r na ஒரு side கொண்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா, so this is nothing but r cube by 2y which is equal to kq square by mg, right? So this is my, let us take, this is my equation number 1, stop up to this. So now come back to the second case. Okay, so in the second case, see, same free body diagram. See here, this is my tension, so this is t cos theta. Okay, here it is t sin theta. Here I am just taking theta dash, so this angle be theta dash, so theta dash here also. Okay, so now this is my electric force. Okay, so self weight is acting downward mg. Okay, the difference is only theta. Okay, difference is only theta. So same, if you apply the t cos theta dash, see t sin theta dash which is equal to fe. So now my fe which is equal to k q square upon r dash square. Okay, r dash square, that is a given problem. Okay, so now t cos theta dash which is equal to mg. Okay, now divide on both sides, you will get tan theta dash which is equal to kq square upon r dash square into mg, isn't it? So now I can rearrange it again. Okay, so tan theta dash is nothing but, so here it is y by 2, that is my adjacent, opposite side by is r dash by 2 into y by 2, right, which is equal to, so here it is kq square upon r dash square into mg. Okay, now do the calculation, r dash the whole cube upon y. Okay, y which is equal, I mean, and the r dash square இருக்குல, அது இந்த சைடு தூக்கிட்டோம், இந்த சைடு கொண்டு left hand side எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். Okay, அப்ப r dash cube divided by இந்த 2 cancel ஆயிடும், so remaining y which is equal to kq square upon mg. Okay, so இங்கேயுமே kq square upon mg ன்னு வந்துருச்சா, so ரெண்டுமே from 1 and 2 I can get r cube by 2y which is equal to r cube dash. Okay, r cube dash by y. Okay, so I need to find what is my r dash, isn't it? So I'm just keeping r cube dash அப்படியே வச்சுக்கிறேன், which is equal to, so y, so ரெண்டு சைடுலயுமே y cancel. Okay, y cancel, so remaining r cube by 2 ன்னு வந்துருமா, so அப்ப r dash which is equal to r divided by cube root of 2. Okay, r divided by cube root of 2, this is my r dash. Okay, this is my r dash. My problem answer is option D. Okay, we need 2013 problem, simple problem only. Okay, based on force. Okay, next problem enna, a charge q is placed at the center of line joining two equal charges. So equal charges nu koduthuka, so this is my charge q and this is my another charge q. Okay, in the system of 3 charges, so idhula center la inor charge na place pandrom. Okay, so because of placing the charge q, the system will become equilibrium. So equilibrium means net force is 0, net force on the system which is equal to 0. Okay, so now what is the value of q? So இப்போ எனக்கு q ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும், so அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். So remember, so இது மாதிரி ஏதாவது q நம்மளோட லைன் ஜாயினிங் பாயிண்ட்ல கொண்டு பிளேஸ் பண்ணி அதோட வேல்யூ கேட்டாங்க, q ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ, இந்த இடத்துல ஈக்குலிபிரியம், அதாவது ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதாவது நம்ம சார்ஜ் பிளேஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ அது மீன் பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோ இந்த பாயிண்ட். ஸோ பாயிண்ட் ஏல ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா q கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி இதுல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்போதுமே ஐதர் இந்த பாயிண்ட் 1 ஆர் இந்த பாயிண்ட், ஓகே 1 ஆர் 2ல நீங்க நெட் ஃபோர்ஸ் 0 கால்குலேட் பண்ணா மட்டும்தான் q ஓட வேல்யூ எடுக்க முடியும். சரியா, இங்க d/2 டிஸ்டன்ஸ், ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து d. ஓகே, ஸோ now force at the point 1 எவ்வளவு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா it will become easy. Okay, so அப்ப பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட் 1ல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், ஒரு ஃபோர்ஸ் டியூ டு the charge on the point 2. Okay, charge on the point 2, right? so அப்ப another forceம் இதே டைரக்ஷன்ல இருக்குமா, இப்போ நான் பிளேஸ் பண்ற சார்ஜ் either பாசிட்டிவா இருக்கலாம் நெகட்டிவா இருக்கலாம். இப்போ இதுல இருந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். so this charge should be negative. நெகட்டிவா இருந்தா மட்டும் தான் it should be attracted. Okay, it should be attracted, so both the force will cancel each other. So this is my F2. Okay, this is due to FQ. Okay, this force due to the charge Q. Okay, கண்டிப்பா இது நெகட்டிவ் சார்ஜ்ன்றது தெரிஞ்சிரும். சோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆப்ஷன்ஸை கட் பண்ணிர வேண்டியது. ஓகே, சோ அப்ப இது ரெண்டுல ஒன்னு தான் இருக்க போகுது. ஓகே, அப்ப F2 which is equal to FQ அப்படினா நெட் சார்ஜ், அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆயிரும். சோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் Q is 0. கரெக்ட்டா, சார்ஜ் Q on point 1 is 0. சோ அப்ப F2 which is nothing but K Q into Q upon D square. கரெக்ட்டா, சோ இந்த சார்ஜ் பாயிண்ட் 1ல உள்ளதும் பாயிண்ட் 2ல உள்ளதும் கன்சிடர் பண்ணு. that is my F2. Okay, which is equal to now FQ ன்றது point 1 and the point A. So ரெண்டு சார்ஜுக்கு உள்ளது. Okay, அப்ப K Q into Q upon D by 2 the whole square. Okay, D by 2 the whole square. So அப்ப இங்க என்ன வரும்,
So இப்போ இதை நம்ம further simplify பண்ணோம் அப்படின்னா k cancel ரெண்டு சைடும் ஒரு q cancel. So remaining q by d square which is equal to இங்க q by 4q வந்துருமா. So இங்க d square by 4 வரும். So 4 numerator போயிடும். Okay. So அப்ப ரெண்டு சைடும் d square cut. அப்ப q which is equal to 4q and my q which is equal to q divided by 4. Point 1 point A ரெண்டு சார்ஜ் அன்லைக் சார்ஜ் தான் இருக்கணும். ஓகே ஆல்ரெடி Qன்ற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தெரிஞ்சிருச்சு பாயிண்ட் 1ல உள்ளது. அப்ப பாயிண்ட் Aல என்ன இருக்கும்னா கண்டிப்பா அது நெகட்டிவ் சார்ஜா தான் இருக்கும். சோ Q/4 ஆப்ஷன் A is the correct answer. ஓகே சோ கொஞ்சம் யோசிச்சு சால்வ் பண்ணோம்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ரைட். சோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் a toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E. Okay, so electric field concept கொண்டு வந்திருக்காங்க. See, due to the force QE, okay, due to the force QE, நமக்கு already தெரியும் E which is equal to F by Q. Then what is my from this? What is my force? F is equal to Q into E. Okay, F is equal to Q into E. Okay, right. So now its velocity increases from 0 to 6 in 1 second. Okay, in 1 second, its velocity increases from 0 to 6. 1 second duration. At the instant of the direction of field is reverse, the car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. Now the average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. Okay, 0 to 3 seconds. Okay, so இப்போ நம்ம time period ல பார்த்தோம்னா see first t is equal to 0, t is equal to 0 and t is equal to 1. So in the time ல so its velocity is increases to see its initial velocity is 0 and here its velocity becomes 6 meter per second. In 1 second its velocity is increases to 6 meter per second. Okay, so now the electric field direction is here. So this is the direction of my electric field. Okay, so wherever the direction of electric field, that is my direction of force. So wherever there is a direction of force, that is my acceleration direction, isn't it? So acceleration is in this direction now. Okay, now my electric field get reversed. Now my field is in this direction. Okay, now my field is changed after 1 second. Okay, so after 1 second electric field is changed, mean my acceleration become in this direction. Okay, but my motion of the car is in this direction. So this is my direction of motion. Okay, direction of motion. Okay, so motion எந்த directionல இருக்கோ அந்த directionல velocity இருக்கும். கரெக்ட்டா? So அப்ப இத பார்த்தோம் அப்படினா so this is called a retarded motion அப்படினு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா? motion directionல என்னோட velocity இருக்கும். கரெக்ட்டா? So velocity acceleration opposite directionல இருக்கு. So this motion this is a retarded motion, speed decrease ஆகும். So at one final point its velocity becomes 0. Okay, velocity 0 ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் அப்படினா just 1 second only. Just it required because in 1 second its speed increases to 6 meter per second. 1 second its speed decreases to 0. Correct? So appa this is my time t is equal to 2 second la adha speed is 0 ஆயிரும். Okay, so appa enoda motion direction மாறும் இல்லையா? அந்த motion direction field in the direction, force in the direction la irukko and direction ku maarum. Appa third second la t is equal to 3. Okay, t is equal to 3 la paathom appadina so enoda car in the direction la move agum. In the direction la move agum. Okay, so acceleration direction is also in this direction. So this is my acceleration direction. In this direction my acceleration direction. So இங்க வந்து எல்லாமே வெக்டர் குவாண்டிட்டி அப்படினா அந்த டைரக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, சோ அப்ப third secondல இதோட ஸ்பீட் பார்த்தோம்னா 6 மீட்டர் per secondல இருக்கும். ஓகே, 6 மீட்டர் per secondல இருக்கும். டைரக்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சோ இங்க பார்த்தோம்னா இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ஆனா இங்க பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஓகே, இந்த டைரக்ஷன்ல. ரைட். So எனக்கு தேவை what is my average velocity and average speed. So அப்ப நம்மளோட average velocity formula என்ன? Average velocity which is equal to total displacement by total time. Correct? So அப்ப total displacement நான் calculate பண்ணனும். Okay, so நான் இப்போ ஒவ்வொரு time interval calculate பண்ணி because direction involves. Correct? So ஒரு செகண்டுக்கு அதோட speed increase ஆதா அப்ப displacement. Okay, so displacement பார்த்தோம்னா first இந்த directionல இருக்கும், அடுத்து இந்த directionல இருக்கும், அடுத்து opposite directionல. அப்ப displacement change ஆகுது. கரெக்ட்டா? So அப்ப displacement தான் நான் calculate பண்ண போறேன். Okay, so first for t is equal to 0 to t is equal to 1 second. For 0 to 1 second, what is my displacement? Displacement formula, this is a constant acceleration. Okay, because see f is equal to field is constant, right? So ma which is equal to qe. Okay, from this acceleration which is equal to qe by m. So in the electric field constant, q charge constant, and the mass of the whatever that I. Okay, so that is also constant. So my acceleration is constant. I can use ut plus half at square. Okay, so in the formula use பண்ண முடியும். So first 0 to 1 second la enoda initial velocity is 0 plus half into what is my acceleration? Just keep my acceleration as it is. Okay, so that is my a. Okay, into t square.
So இப்போ எனக்கு acceleration find out பண்ணணும் இல்லையா? So அப்ப என்ன formula யூஸ் பண்ணலாம்? V is equal to u plus at யூஸ் பண்ணலாமா? So அப்ப final velocity is 6. Okay, final velocity is 6, which is equal to 0 plus a into t value is 1, then acceleration which is equal to 6 meter per second square. Okay, so அப்ப இதை substitute பண்ணோம் அப்படின்னா half into what about my acceleration value is 6 into t square value is 1, which is equal to 3 meter. Okay, so up to 0 to 1 second my displacement is 3 meter. Okay, so next one, now t is equal to 1 to t is equal to 2. Okay, now what is my displacement? S is equal to ut plus half at square. Okay, now S is equal to, see here what is my initial speed? That is 6 meter per second. Okay, 6 into 1 plus half into, what about my acceleration? See here my velocity is in this direction, my acceleration is opposite direction, so here it is minus 6. Okay, minus 6 into t square is 1. Okay, which is equal to 6 minus 3, which is equal to 3 meter. Okay, logically இப்போ பார்த்தோம்னா 1 second 3 meter னா கண்டிப்பா அடுத்த 1 second because its velocity becomes 0, அப்ப இதுக்கும் 3 meter தான் travel ஆயிருக்க போகுது. Okay, நம்ம இது மாதிரி think பண்ணிக்கலாம். Okay, so next again 0 to, I mean its velocity is increases from 0 to some value 6 meter per second, but in the opposite direction. Okay, so இதுக்கு எவ்வளவு displacement தான் இருக்க போகுது? 3 meter தான். கரெக்ட்டா? because அதே 1 second தான் கண்டிப்பா speed 6 meter per second தான். அப்ப எனக்கு displacement which is equal to 3 meter தான். Okay, so 3 meter தான் இருக்க போகுது. So but direction wise, see, but direction wise, if this 3 meter is in this direction, yes, because this is accelerated motion. This is accelerated motion. Positive direction la irukku. Okay, so இத பார்த்தோம்னா this is retarded motion, but in our direction in this velocity direction in the direction la irukku. Okay, but in this case பார்த்தோம் அப்படினா this is also accelerated motion in the negative direction. Okay, here it is in this direction, mean here it is in this direction, that is my accelerated motion only. So now the net displacement which is equal to, to 3 plus 3, same direction add பண்ணிட்டேன், opposite direction subtract பண்ணிட்டேன். Okay, which is equal to 3 meter. So my net displacement is 3 meter. Net distance traveled which is nothing but distance which is equal to, direction is not considered, just add the magnitudes, that's it. Okay, so 9 meters. Okay, so now I have to calculate what is my average velocity which is equal to total displacement upon total time. Total displacement is 3 upon 3 seconds, which is equal to 1 meter per second. Now my average speed which is equal to total distance upon total time. So total distance 9 by 3, which is equal to 3 meter per second. So option B is the correct answer. Okay, so இங்க கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான், பட் நமக்கு கொஞ்சம் கைனமேட்டிக்ஸ்ல கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த சம்ஸ் ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். Okay, right. So now the practice problem section. 6 problems are there based on the concept of force. Try to solve all the problems, put the answers in the comment box. Okay, I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.